Vision Changers, transforming lives. Hello everyone, welcome to the second episode of the VCK podcast. My name is Joy and Celinah from Vision Changers Kenya, and I'll be your host today. I have a very beautiful guest with me today. Her name is Celinah, and she's going to tell us much more about herself. Thank you very much, Joy, for inviting me over to the podcast today. I'm glad to be part of the podcast today, and I'm really looking forward to engaging a lot more with you and also with our viewers and our listeners out there. Thank you. So just to start us off, could you please tell us about yourself, where you come from, maybe what you stand for, maybe what's your profession, or things that identify with you as Celinah? Okay, first and foremost, Celinah is a daughter and also a sister, and I'm also a student from the University of Nairobi pursuing a bachelor's degree in journalism and mass communication. So first and foremost, maybe I'd like to say that I'm a feminist. So I'm very passionate about rights of women and girls in my community. I come from Mukuru kwa Njenga community. Yes, and it is an informal settlement in Nairobi, and I'm passionate about women and girls because in my community, most of the girls and women face a lot of challenges, including sexual and gender-based violence, among other issues such also SRHR rights. Just to maybe take you aback, I believe you're not here for the last episode, our first episode, but from the previous conversations that we were having, we were actually talking about us being the change from the communities that we live in as individuals, that we're able to actually be the change as we rally for change, as we rally for accountability, that as individuals there's a part we also get to play. Just to ask you, what do you feel like has been the role for you to maybe enhance yourself or better yourself, given that you are a university student that is pursuing bachelor's in journalism? How has it been for you? Okay, thank you. So I believe that if I want change, I must be part of the change. So for me, what I decided to do, I decided to take up the course of journalism and mass communication in order to help out my community. Because you see, when you're in this field, you are able to shed light on the issues that affect your community. And when you shed light on these issues, the duty bearers are able to be held accountable, and then they do their duty. Yes. So it's more of, you believe it's more of you as an individual being able to also get out and speak, and not just waiting for the duty bearers to actually perform their tasks. Have there been challenges in addressing such issues, or do you feel like it's just been a smooth sail, even when you want to talk about the issues that affect your community, it's just been easy for you to go out and speak and just move forward and also bring these duty bearers into account, and also being able to foster good communications with them and even relations? Or has there been any challenge so far? I cannot say that it has been smooth for me, because you see, when you're a feminist, they tend to say that feminists, they are hard-headed, they are rebels in the community. And you see, when you are trying to empower girls, you face a lot of backlash from people who don't want these girls to be empowered, because they say, utafanya pia wasichana wetu wakuwe kichwa ngumu, juu anasemanga. Okay, in our African community, venye tumekuwa socialized, mwanamke place yake ama msichana place yake kwa community ni pale kwa nyumba. Hawataki you get out of the, maybe nitasema acha niite comfort zone. Hautaki maybe utoke ujitume, maybe uende ufanye kazi, juu anasemanga mwanamke akipata pesa anapata kichwa. So watu kwa hii napatanga challenge, maybe wanasema utafanya wasichana wetu wakuwe kama wewe. Sasa unajua kama wewe. So kumekuwa na hizo issues, and then tena unapata kuna wale watu hawayuko ready ku receive ama ku accommodate hii generation ya madem mwenye wako empowered. Wanataka tu wale watu watawakalia wale wasichana mwenye ukishamweka kwa nyumba ni hivyo, unamprovidea everything. Hataki yeye akitoka pia dem atoke aende atafute pesa. Niulize tu, in a layman's language, who is a feminist? Ndio mtu mwingine akisikia anaweza elewa. Yeah. So feminist, to me, I believe that a feminist ni mtu mwenye anachampionia rights za madem na women.
na kuchampionia. Okay, kuna hii notion yenye watu wanasemanga ati feminist wanataka wakuwe equal to men. Venye tumeundwa, of course hatuwezi kuwa equal. Kwanza tukiangalia our body venye tumeundwa, hatuwezi toshana sisi wote, but kenye tunataka sisi as feminist huwa tuna champion, as in tuna advocate tupate like equal opportunities, tupate ile equity pale. By equity ni ile kumaanisha sisi wote tuwekwe at the same level na tukue at tupatane tu hapo katikati, wengine wasikue wako more advantage kutuliko. Na sasa unaongelea kuhusu mambo ya equity. Na umesema pia sisi kama wanawake hatujaumbwa kama wanaume. Kuna hiyo tofauti yenye hata kimaumbile mtu akituangalia tuko tofauti. Do you feel ni kama ni kitu inaweza kuwa achieved ama it's a very far-fetched thing? I believe if you put your mind to something, you can achieve it, if you want to achieve it. So sisi kama society tukiamua kuembrace hii kitu, I believe we can achieve it. Juu tukiamua kuembrace, tutaweka zile vitu zenye zina to hold back kando na work towards achieving this equity. So I believe we can do it. Okay. Na nikuulize tu, umesema pale mbeleni you are a student of University of Nairobi. So how did you come to get to know Vision Changers Kenya? So, okay, apart from being a student, I'm also involved pale chini kwa community, na nilipatana na Vision Changers, huwa naendanga hizi to community forums. So in one of these forums kuna organization inaitwa Koe Consortium of Women, CBO pale Mtaa. So niliendanga one of their community engagements, and from hapo nikasikia wako na mchezo unaitwa table tennis wanataka kuintroduce Mukuru. So mimi nikakuwa interested. This is, unajua table tennis si kitu yenye inatumia a lot of effort, na mimi sipendi ya kitu ni kitu inakaa fancy. Unajua table tennis obviously kama football lazima nikimbie, lazima nikip fit, hizo vitu za kimbia mimi sitaki ya sana. And then table tennis inakaa ya watu wako na pesa. Obviously table tennis Mukuru nishaiona fit table tennis. So mimi nikataka wacha nikuwe among the people wenye wanapata hiyo opportunity. Juu ikipita ni hivyo, hakuna sijaisikia game nyingine kama table tennis Mukuru. So through table tennis ndio nikaweza kupatana na Vision Changers. Juu ndio wamesupport hiyo mradi ya table tennis kwetu, na nimeweza kuwa beneficiary, na through Vision Changers pia nimeweza kuwa join as a communications intern. Unajua kupata attachment hapa nje ni ngumu. Kila kitu ni connections Nairobi. In the spirit of kila kitu ni connections. Okay. So how has your experience been working for Vision Changers, also being an intern in this organization? Have you learned quite a lot, or are you hoping to learn? Or do you like the space that you are in terms of serving the community? Yeah. Okay, I think working with Vision Changers imeweza kuni-satisfy mimi as a feminist, na pia as a person who's very passionate about working with the community. At least nimeweza kupata venye hii career yangu kuna pali napatana na passion yangu, na passion yangu ni work with the community. So kupitia Vision Changers nimeweza kuserve my community, and by serving my community is meaning nimekuwa na hiyo passion ya kuonyesha zile vitu zina happen huku chini kabisa kwa grassroots, huku kwa ground. So through Vision Changers nimeweza kupata hiyo platform ya kuonyesha watu watu wa Mukuru tuna face, na ni challenges gani na maybe ni vitu gani zenye tungeweza kutaka kufanya. And then pia Vision Changers, venye nilikuja Vision Changers, I think ni place yenye wana appreciate growth kwa mtu, na hawaangalii based on your gender. So I think kila mtu anakuwa appreciated kwa hii space, whether you're a man or a woman. Hawabagui based on your gender. So nimeweza kugrow, na tena ni space yenye I think wana appreciate women a lot. Juu kwa hii space at least nimepata wana embrace historia nitasema ni equity ama nitasema ni nini? Yes, wana embrace history ya gender equality sana, wanapatia kila mtu an equal platform. Okay. So maybe nikurudishe kidogo.
Pale mbeleni, you talked about you getting into journalism, going to school to study journalism, because you really wanted to highlight the problems that you face as a community. So is that the only reason as to why you went to school to study journalism specifically? I think that is the only reason. And aside from that, I think I also love playing around with words. So, na unajua journalism inakupatia opportunity ya play around with words, as in unatumia maybe words to tell a story ama to make something beautiful out of the words. But mostly aside from that, I think it's that passion ya work for the community and maybe you highlight hizo issues for the community. So, as a beneficiary of Vision Changers Kenya, I believe you've been here for a while now. You're able to see how even the organization keeps on growing, and also from the community forums, the dialogues that keep happening in the community. Maybe to just get from you as an individual, when we talk about you being the change, you have said that you wanted to come out and be able to speak on behalf of your community. Do you feel like this space, more so in Vision Changers Kenya, you are well able to actually continue voicing the plights of your community? So I feel like Vision Changers, it gives me that platform and it helps to amplify my voice. Unajua kupitia Vision Changers, I get to reach a lot of people out there, na maybe wale watu wenye nataka wanisikize, wale duty bearers pale na stakeholders wenye kuwapata maybe tu mimi kivyangu haingekuwa easy. But sasa kupitia Vision Changers, at least inaweza reach a lot of people wenye wanaona zile shida zenye tunapitia pale chini. So mimi nikikuelewa ni kwamba you as an individual, kama Celinah kule mtaani, ilikuwa kidogo vigumu kuweza kufikia kama ni chief, kama ni MCA, kama ni nani, kupata muda nao kuongea. Lakini ever since you joined Vision Changers Kenya, you feel like you have been able to actually also sit down with these people and talk to them, right? Yes. Yeah, okay. So is there anything that you feel like you have gone through, ama you have experienced, that has stirred you to actually be a better person in terms of trying to be the change in your Okay, for me, I'd mostly say ni tu venye nimekuwa grow up, zile vitu zenye nimekuwa nikiface, ndo zile vitu zenye huwa zinanipush kutaka kuona change. Ukiangalia kama sisi place nimetoka Mukuru, kuna hiyo ka bridge inakuanga na hapo ukipita kwenda makao bora. Hiyo bridge ever since nikiwa primary imekwanga tu ikiflood. So tulikuwa tunapita tu hapo juu, na bado naona watoto wenye wanaenda shule kwenda huko bado kukinyesha situation ile. Na tukiangalia imekuwa more than 10 years, but hakuna kitu imekuwa ikichange. Tumekuwa na leaders wenye wanakuwa elected in, badala wakuja walete hiyo change, hawaleti hiyo change. So mimi kila time nikiangalianga hiyo mtaa nasema kwani mimi nimegrow nimefika hapa, but mtaa yangu mbona ina remain the same. Kwingine ukiangalia at least kuna develop, but ukiangalia kuna zile issues zenye bado zimebaki hazijakuwa addressed. Na sasa nasema sisi wote tukiamua kunyamaza, nani atatusaidia? So lazima kukuwe na ule mtu mmoja mwenye atakuwa ready ku speak out, ama wale tu wenye watakuwa ready ku speak out, ndio at least ukispeak out mimi najua kenye nataka. Nikiangalia naona wewe kabisa ni kijana. Do you feel like the youth in the community also want the change? Yes, vijana wanataka change definitely. Also in what areas? Kwa sababu I think change is very broad. Change is very broad. It could be in the education sector, it could be in health, it could be in governance. There's so many aspects to it. So what specific things do you think youth want change in? I think mostly the youths want change in governance. Juu tukiangalia kama sisi Mukuru, kuna kuanga na hizi forums. Kila time ukienda tu utasikia tu vijana wanaenda tu wana complain about leadership ya mtaa. Na unajua hii leadership kupitia hii governance ndio tunaweza kupata maybe zile opportunities pale chini. But ukiangalia pale mtaa vijana tu wako tu, hakuna kenye wanafanya juu hizi opportunities hatupati. I think mostly as the youths in Mukuru, we want better governance in our area in terms of maybe accessing opportunities that are available for us as the youths.
Juu kiangalia hizi opportunities zinapitia kwa wale leaders. Obvious opportunity itatoka tu huko, ikuje tu ikikupata direct. Kuna lazima ipitie kwa leader, na huyu leader sasa ndio awafikishie hapa chini. But unaona kama maybe leader mwenye uko naye hakufikishi opportunity, ni kumaanisha vijana tutaendeleanga tukukaa kwa mtaa pale maybe bila hizo opportunities. Na unajua tunasemanga an idle mind is the devil's workshop. So kijana kama hauna opportunity, okay, mimi nimeamka asubuhi, sina place ile ya kwenda kujituma, ni nini nitabaki nikifanya mtaa? So itabaki tu opportunity, kile kenye naweza fanya pale, maybe nitaji-involve kwa drug abuse. Utapata maybe nimeenda nimeshika tu jaba yangu pale ama kindomi yangu tu pale, ndio at least kufanya akili yangu initoe hapo kwa hiyo stress ya sina do ama siwezi fanya hivi. Na aside from that, lazima nikule, si ndio? So na kama ni lazima nikule, chakula itajileta kwa nyumba. So utapata maybe kijana maybe naenda kuji-involve na wizi pale nje. Sitakufa njaa na wewe kwako unanukisha kitunguu na kwangu kitunguu inuki. So unapata vijana wanajiingisha kwa hizi vitu mbaya. Tukiendelea, I would like us to take a short commercial break. Please follow us on our social media handles at Vision Changers Kenya. That is on LinkedIn, on Facebook, on Twitter, and on Instagram as well. See you shortly. Bye. Vision Changers, transforming lives.